الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا 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 أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون صدق الله العظيم. Respected brothers, elders, if I can just kindly request the brothers if they can fill in the gaps in front so it becomes easier for the brothers that are coming in afterwards. As you do know, holidays have started, so we might get extra people coming in. Sorry for any inconvenience. Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned in the Quran, Ya ayyuhan nas, O humankind. Ya ayyuhan nas, E insan. Uzkuru ni'matallahi alaykum. Mention, remember the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala that are upon you. ए इंसान अपने रब के वो नेमतों को याद किया कर, उन पर गौर और फिक्र किया करे जो अल्लाह ने तुम्हें दिए हैं. हल मिन खालिकिन गैरुल्लाहि यर्ज़ुकुकुम मिनस समाई वल अर्द. क्या कोई और खालिक है, क्या कोई और इलाह है जो ज़मीन और आसमान में तुम्हें रिज़्क़ देता है, जो ज़मीन और आसमान से तुम्हें रिज़्क़ देता है. ला इलाहा इल्लाहु, यकीनन कोई भी इलाह, कोई भी इबादत के लायक, कोई भी माबूद, कोई भी खुदा अल्लाह के सिवा कोई भी नहीं है. Do you think there is another creator? हल मिन खालिकिन गैरुल्लाह, other than Allah, यर्ज़ुकुकुम मिनस समाई वल अर्द, that gives you food, that gives you blessings from the heavens and the earth. La ilaha illahu, there is no Lord, there is no helper, there is no sustainer, there is no creator, there is none worthy of worship except for Allah subhanahu wa ta'ala. Respected brothers, Allah subhanahu wa ta'ala, many blessings that He gives us, starting from Sayyidina Adam alayhi salatu wassalam. Hazrat Adam alayhi salatu wassalam, the purpose of his creation was so that Allah subhanahu wa ta'ala could establish Khilafah via Adam alayhi salam on the earth. Before the humans, the jinn kind, they would take control, they were ruling over the earth. Nothing but chaos. Therefore Allah subhanahu wa ta'ala
wiped them out, and he made a decision that now it's going to be the humankind that will go there. They will be distracted by the worldly matters, but yet they will remember me, yet they will be with me, yet they would worship me, yet they would not get distracted from their Allah subhanahu wa ta'ala, their Rabb, their Lord. At that time, when the human and the shaitan, when they collided amongst each other, when Adam alayhi salatu wasalam became the enemy of shaitan, shaitan said to Allah subhanahu wa ta'ala that I shall attack this Adam and his future generation. I will attack them from the front, I will attack them from the back, I will attack them from the right, I will attack them from the left, and I will make sure وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ, that majority of his generation, of his family members, of the human race, I will make sure majority of them, they do not be grateful. I will make sure that they do not remain grateful. I will make sure لَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. I will try my best, O Allah, to make them go astray so that they be ungrateful to you. This was one of his main maqasid, main purpose, to distract the human and to make sure they are ungrateful to Allah subhanahu wa ta'ala. Inna shaytana lakum adu fattakhidhuhu aduwa. The shaitan, he is a clear enemy for you, O human. Take him as your enemy. Take him as your enemy. Now imagine someone comes and they disrespect my father and they make an oath in front of the entire society or the community that that person, I will make sure he regrets all his life and I am his worst enemy. And then me as the child, I go and sit down with that enemy. Oh, what's going on? How are you doing? Oh, you're telling me to do? Okay, I'll do this. Don't you worry about it. He is your enemy. Take him as your enemy. Shaitan, Allah is telling us, Allah is warning us, Shaitan is your enemy. Do not treat him like a friend. Do not treat him like your boy. Do not treat him like, oh, it's only minor. Shaitan said me do this. And remember, Shaitan will never ever force you to do something. What does Shaitan do? وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُم. Shaitan will decorate a deed for you. He will make it look beautiful. He will beautify it. And you will think, oh, I'm doing something amazing. It's wonderful what I'm doing. I am smashing it. And you will get more into it, more into it, more into it. Before you know it, you're gone. You're finished. You've been knocked out. Why? Because you trusted the enemy so much. That enemy deceived me so much that I fell into his trap and now I am trapped. So Shaitan will not force us to do something. And in fact, in hellfire, in the hereafter, there will be people saying to Shaitan, oh, you made us do this. Hey. I made a promise, I lied. Your Lord made a promise, He did not lie. What your Allah said, it was the truth. What I said, it was false. But I did not force you to do anything. You yourself are the one to blame. You fell into my trap. I just decorated it. I just told you, oh, take once drag. And then you went on to another step. And then you went on to selling drugs and weed. And then you went on to another step. I just told you, oh, it will look slick. You've got a beautiful car. Brand new. Bruv, push the accelerator. And you went for it. I did not force you. I did not possess you. I was not in that foot of yours where you pushed that accelerator and that car went zooming. Your boys were laughing, you were giggling, you were laughing, you were enjoying yourself. I did not force you. I just showed you that way. You fell for it. Not my problem. You're the one, you will have to deal with everything.
So shaitan, he will not force us. شیطان اس کا چال یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم سے زبردستی کوئی عمل کرائے. کوئی گناہ ہم سے شیطان ہرگز زبردستی نہیں کراتا. اور قیامت کے دن انسان جائے گا اس کے پاس, کہہ رہے شیطان یہ تو سارا تیرے کی, تو نے کروایا یہ سب کچھ مجھ سے, اب دیکھو میں کہاں پھنس گئے. شیطان بھائی کس دنیا میں رہ رہے ہو؟ تمہارے اللہ نے تم سے وعدہ کیا وہ سچا تھا, میں نے ایک خواب دکھایا وہ جھوٹا تھا, تم میرے چال میں پھنس گئے, میں نے تم سے کوئی زبردستی نہیں کروائی, اب اپنا کیا ہوا خود بھگتو. شیطان آگے سے یہ جواب دے گا. شیطان کہے گا تیرے ہاتھ میں موبائل تھا, ہاں میں نے تو صرف ایک ایڈ کے ذریعے تیرے دماغ میں یہ دکھانے کی کوشش, یار بہت خوبصورت ایڈ ہے, اس پر تو نے کلک کر دی, پھر آگے بڑھتا گیا یہاں تک کہ تو آنکھ کے گناہ میں مبتلا ہو گیا, پھر ہاتھ کے گناہ میں مبتلا ہو گیا, اور اس حد تک کہ تجھ سے شرم و حیا چھن گئی. میری تو کوئی غلطی نہیں, میں نے تو تجھ سے زبردستی نہیں کروایا, میں نے تو تجھے یہ کہا یار پیسہ آ جائے گا بہت مزہ آئے گا, تجھے ایک خواب دکھایا زبردست مکان آ جائے گا, نیا مکان, بہت بڑا مکان, سوسائٹی میں نام ہوگا, اوہو فلاں چودھری فلاں صاحب جا رہے, کیوں وہ بڑے مکان, وہ 6 بیڈ روم والا فلیٹ ہے اس کے پاس, اور نئے سے نئی گاڑی اس کے پاس موجود ہے, اور میں نے تو تجھے صرف راستہ دکھایا, یار حلال سے تو نہیں ہونے والا. وہ مولوی لوگ مسجد میں بیٹھ کے زندگی بھر کما رہے, کچھ نہیں ملا انہیں, آج تک کرائے کے گھر میں رہ رہے, اور جو بیچارے باہر لگے ہوئے دن رات کام کر رہے, محنت کر رہے, پسینہ بہا رہے, ان کے پاس بھی کچھ نہیں ہے. چل ایسا کر, وہ وہاں پر ایک کسینو ہے, وہاں پر تمہیں کچھ ٹکٹ مل جائیں گے, وہ ٹکٹ خرید کر, لوٹری لگ گئی, مزے ہی مزے, موجے ہو جائیں گے تیرے. ہم چلے گئے. میں نے زبردستی تمہیں تھوڑی وہاں لے کر گیا تھا, تو تو خود اپنی مرضی سے گیا, میں تیرے پھیر توڑی بن گیا تھا کہ میں تجھے زبردستی وہاں لے کر گیا, خود گئے تھے آپ, عمل آپ نے خود کیا, اب بھگتو خود. میں نے تو صرف تمہیں دکھایا کہ یہ بھی ایک راستہ ہے, ایک راستہ تمہارے اللہ نے تمہیں دکھایا اور وہ سچا راستہ تھا, دوسرا راستہ میں نے تمہیں دکھایا, ایک نقلی خواب, ایک خالصتاً جھوٹ اور فریب مکاری کے ساتھ, اور اسے آپ نے تسلیم کر دیا. میری کوئی غلطی نہیں, آپ کی اپنی غلطی ہے, میں تو تھا ہی تمہارا دشمن. آپ کو آپ کے اللہ نے کہہ دیا تھا کہ شیطان تو آپ کا کھلا دشمن ہے, اس سے بطور دشمن اس کے ساتھ معاملات کیا کرو. آپ نے مجھ سے دوستی لگائی, اور قرآن میں ہے کہ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ, شیطان اعمال کو مزین کرتا ہے, برے اعمال کو مزین کر کے انسان کے سامنے پیش کرتا ہے, اور پھر یہ انسان خود اس کی طرف بھاگتا ہے, اور یہ نفس اس کو اس طرف گھسیٹتا جاتا ہے. But one thing shaitan, he said to Allah, وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ, that I will make sure majority of them are ungrateful. If we want, one of the easy ways of keeping shaitan away from us is that we thank Allah subhanahu wa ta'ala. We be grateful to Allah subhanahu wa ta'ala. There are two types of blessings. Two types of blessings. One blessing is that I earn, I work, I use means to earn that blessing. For example, I go out, I work, end of the week, I get my wages, great blessing. But I have earned this. Second blessing is I do not earn, I go out, I'm breathing in oxygen, fresh air, beautiful, or it is extremely hot and all of a sudden a breeze comes. This is also a blessing. One blessing I had to work for, the other blessing I did not work for. But the blessing that we work for, we should even thank Allah subhanahu wa ta'ala for that. Who gave me the ability to work? Who gave me that job? And after, for example, I use the means, I open a shop.
I'm sitting there, I open my shop 7 a.m. Who is the one that brought them customers to my shop? And who put it in the hearts of them customers that, okay, this price is fair, just buy it? They did not argue with you. They came to your shop. So the means I used, those means were effective because Allah subhanahu wa ta'ala blessed them. So the means I used, it was Qarun. He said, when regarding his wealth, إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي. Qarun, he had so much wealth. And just to carry the keys of his treasures, he would have massive, big bodybuilders carrying his keys. That's how many keys he had for his treasures. We think we've got loads of money, nothing compared to what Qarun had. But Qarun, he said, I used the means. I was out there earning. I earned this through my effort, through my knowledge, through my brain, through my whatever I used, it was me. He was not grateful to Allah subhanahu wa ta'ala. What did Allah subhanahu wa ta'ala do? He gave a command to the earth. That earth opened up and it gobbled Qarun with his treasures. So that treasure cannot help you. Therefore, be grateful to Allah subhanahu wa ta'ala even for the blessings that you have had to work for. Because that ability, that brain, every single thing is from Allah subhanahu wa ta'ala. And that means which I used, the effect of the means, it was in the hands of Allah subhanahu wa ta'ala. The other blessing is, how many of us actually thank Allah subhanahu wa ta'ala for the air that we breathe in? Imagine every single breath of ours, we were to thank Allah subhanahu. And this, it won't even come in showing off. There's no one outside, you're just breathing in, and from your heart you say, Alhamdulillah. Allahumma lakal hamd wa lakal shukr. Oh Allah, thank you. Oh Allah, you've been very great to me. I am grateful. I am your servant. Just the air that you have given me. Just that from your heart. Forget the mouth. Just in the heart. No one will even realize, and you are destroying the traps of shaitan just by thanking Allah subhanahu wa ta'ala. And shaitan will try his best to make sure we are ungrateful. All we have to do to battle him, to defeat him, is to try our best to be grateful. So as I said, there are two types of blessings. One is that I work for. One is the one I do not work for. I do not use the means. Both of them we should thank Allah subhanahu wa ta'ala. And how do we thank Allah subhanahu wa ta'ala? One is by thanking Allah subhanahu wa ta'ala, by praising Him. The other is when a blessing of Allah subhanahu wa ta'ala we have been blessed with, we shouldn't keep that sad face. For example, there is someone who's going through a difficult time. Financially he is struggling. Allah subhanahu wa ta'ala puts it in another Muslim brother's heart that, brother, go help your brother out. And oh Muslim, go help your other Muslim brother out. And he goes. He goes to help him out. He goes, brother, what's up? You can tell me anything, brother. And he tells him, he opens up. He goes, look, I'm financially struggling this. Okay. You know what? Take this 2K. The remaining I'll give you later on. Don't worry about it. Don't take no attention. And he's still there with the sad face. That's ungrateful. How will this person feel? Like, bruv, cheer up. I've given you something. Relax now. Your tension's over. When Allah subhanahu wa ta'ala, He gives me a blessing, I should have that effect on my face. It should show it, I should show it, at least on my face expression. I shouldn't keep that same old face that, oh. No, this is part of being ungrateful. Being grateful means I change my expression. I show it. And Nabi sallallahu alayhi wa sallam has mentioned in the hadith
that inna Allah yuhibbu an yara athar ni'matihi ala abdi, that Allah subhanahu wa ta'ala loves to see the athar, the effects of his blessings which he has given his servant. Allah subhanahu wa ta'ala has given me wealth, I should share. It should be there. This is not ajizi that Allah has given me so much and I want to still dress up in clothes that will make other people feel uncomfortable. Or Allah has given me so much and I still want to, act ungrateful by keeping away from it. Allah likes to see the atharat of His blessings upon His slaves, upon His servants. Allah Rabbul Izzat ke inaamat ka shukr ada karna ایک تو قولاً ہو گیا، فعلاً تو یہ ہے کہ ہم بظاہر کم از کم اپنا چہرے میں کوئی تبدیلی تو لے آئے. اللہ نے کسی دوسرے انسان کے ذریعے ہماری امداد فرما دی اور ہم اسی طرح چہرے پر 12 بجے ہوئے، ارے بھائی اللہ نے تمہارا مدد کر دیا، اب تو کچھ نہ، اب تو شکر ادا، اب تو خوش ہو جاؤ. اسی طرح چہرے بڑھ گئی، اسی طرح 12 بجے ہوئے، ارے بھائی اللہ کا شکر ادا کریں. اور شکر ادا کرنے کم از کم یہ ہے کہ اثر تو نظر آئے کہ چہرہ تبدیل ہو گیا، خوشی سے کھل گیا، تھوڑا سا مسکرا لینا، الحمدللہ کہہ دینا. یہ تو نہیں کہ اسی طرح چہرے پہ اثرات ہی ظاہر نہ ہو. اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ اللہ رب العزت پسند فرماتے ہیں کہ اپنے انعامات کے اثرات اپنے بندے پر دیکھے. اللہ نے کسی کو مال دیا ہے تب بھی وہ مال کو جمع کرنے کی اور اسی پرانے خستہ حال میں رہنے کی، یہ ناشکری میں شمار ہوتا ہے. شکر ادا کر، ہاں بے شک اسراف نہ کرے، تکبر نہ کرے، اللہ کا شکر ادا کرے. اور شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اسے صحیح طریقے سے استعمال کرے. اللہ نے مجھے آنکھیں دی، نعمت دی ہے، اللہ کا شکر ادا کرے، لیکن اسے گناہ کے کام میں استعمال نہ کرے، یہ ناشکری ہو جائے گی. تو اللہ رب العزت سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ جو آپ کے سامنے ادارہ یہاں موجود ہے، اس ادارے کی بھی ضروریات ہیں، یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے. شکر ادا کرے اور اللہ کے راستے میں جو دے گا اللہ اسے بڑھ کر دے گا. جو میرے پاس موجود ہے وہ اللہ نے دیا ہے، اور اللہ ہی کہتا ہے کہ بھائی جو میں نے تمہیں دیا ہے اسی سے کچھ مجھے دے دو تاکہ میں تمہیں اور دوں. اسے دنیا میں کون کرتا ہے؟ I have given you everything that you have, it is given from me. But what you do is you give a bit in my path, I shall give you more. Who does that? It is only Allah that loves me and you so much that every step of our life He is giving us a chance after chance after chance. So value these kind of institutes. You don't get them everywhere. Value them. If we travel in Europe, we will understand what kind of blessings these kind of institutes are. So you can thank Allah subhanahu wa ta'ala verbally, qawlan, and then fi'lan, by continuing to stand behind these kind of institutes. And Allah subhanahu wa ta'ala accept what